Computer. Okay, so welcome again, my friends. Today, inshallah, we're gonna go through one of the common questions in the listening skill. How to answer the map question. So let's begin by taking a look at the question types of the listening skill. Okay, yeah, so welcome guys. So we have 6 types of questions in the listening skill. So the first one, please guys, mute your mics, thank you. Mute your mics, guys. Okay, thank you. Okay. Okay, just allow me to write this comment for people who can't hear me. So if you can't hear me, إذا اللي ما عنده صوت يضغط على علامة السماعة أو أيقونة السماعة. Okay. Some people maybe Shams Tasneem, Hawaii Y7 can't hear me. Just guys, activate the sound by just clicking. Okay, can. Okay, inshallah توصلهم المسج. Oh, okay, ويفعلوا السماعة. Okay, so again, let's take a look at the 6 types of the question. 6 types of questions in the listening skill. So the first one is the completion question. سؤال املأ الفراغ. يعني مطلوب منا نملأ الفراغ. So okay, and it has maybe 1, 2, 3, 4, 5, 6 varieties. The first one is notes. Complete the notes, complete the form, complete the table, the flow chart, the sentence, and complete the summary. Okay. We're gonna take a detailed look, okay, on these 6 types. The second type is called multiple choice. You are giving 3 or 5 or maybe more options, and you need to choose the correct option or maybe options. Okay, matching, you need to match each question with each correct answer. Okay, number 4, labeling. We need to find or identify the parts or the location of some places on a map, maybe a plan, or maybe a diagram. Classification question, okay? So applicants are giving 3 criteria and are asked to classify, okay, the questions into these 3 criteria. Finally, short answer questions. You expect to be asked direct questions, okay, and need to answer them. So let's have a detailed look. خلينا نطلع هيك نظرة سريعة بالتفصيل على هاي الأنواع الستة ونتكلم بعديها in details about the map question. So the first one, completion notes, okay? Expect to see this kind of questions in the first part and the 4th part of the test. 20 questions out of 40 are complete the notes. نص امتحان الليسننج عبارة عن complete the notes على الأغلب. 20 سؤال، 10 في part 1، 10 في part 4. امتحان الليسننج كله 40 سؤال، 20 منهم complete the notes. So, for example, this is complete the notes question in parts 1. Questions from 1 to 10. So complete the notes below. Okay, so we need to find the correct word for each answer, and we are allowed to write only one word and or number. Okay, this is complete the notes in parts 1, and this is complete complete notes in parts 1 in the computerized test. Okay, you know there are 2 types of this: paper-based and computer delivered. Okay, this is how the computer delivered completion question looks like. Okay, so completion, this is the notes in parts 4, questions from 31 to 40. Okay, the eucalyptus tree in Australia, I'm allowed to write only one word in the gap, in the blank. Okay, so I'm gonna here listen
to the record and just try to find out or figure out which word or maybe the correct, the suitable word that should be put in the gap. Okay. The second type of questions, okay, of completion question is complete the form. It's exactly the same, okay, as the notes questions. Complete the form below. It's a form, okay, with one word and or a number. Okay, customer satisfaction survey. You need to answer these questions with only with this word or number limit. Okay, the occupation. Okay, what job does the customer do? Reasons for, or maybe the reason for travel today, and so on. So only one word. Okay. The third type of completion question is called the table. It's the same as the notes and the form question, but it's actually in a table form. Okay. This is the only difference. Okay. There's no other differences. So, okay. Okay. I'm gonna get to your questions, guys. I'm gonna get to your questions. Don't worry. Okay. The fourth type of the compilation question is called the flow charts. Here, I should write down the answers in some kind of a process, okay, that includes many steps. So I should write only one word in this process, okay, question. I have maybe the first step, the second step, third one, fourth, fifth, sixth, and the final step. Okay, it's the same actually as the notes and the form, but in a process form. Yes, and okay, finally, oh sorry, I have another type of the flow chart question where I need not only to hear the word from the record, I need also, okay, to find the word that gives the same meaning and choose it. Here, I'm not allowed to write the word that I hear in the record. No, I need to know what I need to choose word from the books. Okay, so I need to know what's the most suitable word that gives the same meaning, was the synonym with the word. For example, okay, let's say the record said the following. Okay, so the question says select seats and different something and sizes. Okay, let's assume that the record said the following: select seats of different kinds. Am I allowed to write kinds here? مسموح لي أكتب kinds? No, the question asks you to choose 5 answers from the books and write the correct letters, the correct letter only, not words. Okay, so yeah, I need to find the word that gives the meaning of kinds. Which word, guys? It's, yeah, thank you. Yes, thank you, Wafa. Thank you, Tasneem. Thank you, Lean. It's types. I'm not gonna write types. I'm just gonna write the letter G. So select, so the answer for question 26 is G. Thank you. Clear, guys? Okay. Complete the sentences. This is an uncommon question in the listening skill, guys. I don't expect that you're gonna see this in the actual test. However, it's actually, it showed in the Cambridge books, maybe in the version or the issue 11. Okay, before 5 years, the last time we saw a completion sentence question. However, okay, it's almost the same as the form, the note, but it's in a sentence form. Okay, Pakistan is a good place for seeing rare something all year round, and so you need just to be careful with the word that you hear and write it down. Okay, and you are allowed to write only one word. Okay. Finally, the summary. It's also an uncommon question. I don't that you're gonna see this question in the actual test. However, okay, you need to write only one word, and okay, you need to focus with the record
to find out, to figure out the correct answer. Okay. So this is the first, we are done with the first type of question, which is called the completion question. Okay. So, okay, let me just take a look at your questions. Tasneem, where can I get past exams? Well, well, my advice to you is to solve Cambridge books. I don't think there is an authentic website that have or has collected the previous or past exams مستر أنس because مستر أنس. yeah, yes أيمن تفضل. رسلتن كلياتن على اسمك بالواتساب، كلياتن من 1 ل 16 اللي هو مجلد واحد. كتب الكامبريدج الآن ايه عندك صار. yeah, okay, thank you so much. Okay, thank you. بس الليسننج بس الليسننج. Yeah, okay, thank you so much. هلا الباست exams okay في مواقع كثير بتحكي لك okay actual test actual IELTS test، بس لما تدخل على التست تلاقي انه مش actual، هم عاملينه بس هم مسمينه actual to just try to grab your attention. Okay, I'm not sure that there's any authentic website that provides you with past IELTS tests. No. Okay. But the best material to study from is the Cambridge books. Okay, and thank you, Ayman, for sending them all in one file. Yes, all the tests in one file. Thank you so much. Well, I have it from 8 to 16 in one file because I guess that previous to or prior to the 8th edition, the tests are a little bit different as far as I know. Okay. Another question. أستاذ مش لو نحل امتحان كامل نتدرب على أسئلة الامتحان؟ إحنا هيك بنعمل في الكورس إبراهيم. Yes, that's what we do in our course. Okay. Where I can get Cambridge books, just okay. Try to contact me after the session and I will send it to you. Samara, كيف أتواصل معك? I'm gonna send you the contact details. Okay. Thank you so much. The second type, multiple choice. Okay, as you see here, the first variety of the multiple choice question is to choose one option out of the 3. So I have 3 options and I should choose only one. Okay, for example, question 11, the answer could be B, 12, the answer could be A, and so on. Okay, how the computerized test, I'm not sure if you can see it. Okay, let me just zoom in a little bit. Okay, excuse me for a second. Okay, can you see it, guys, clearly? Is it clear? واضحة؟ Okay. زي ما احنا شايفين هذا, this is okay how the computerized test looks like. So you need to answer questions. Okay, it's the same as the paper-based, but there is no letters next to each option. And be careful, people who are doing the computerized test. Be careful, guys. Questions are not below each other; they are next to each other. يعني هاي سؤال 16 سؤال 17 مش تحته، سؤال 17 جنبه، 18 سؤال 19 مش تحته، سؤال 19 جنبه, and so on. So be careful, guys. Be careful. Okay, انتبهوا, هاي خطأ كثير طلاب وقافية اللي اختبروا computerized لأنه كل التمارين وكل المواقع اللي متمرن عليها وكتب الكامبريدج وكل شيء الأسئلة تحت بعض. ما بعرف ليش في الكمبيوترايز مش حاطينهم تحت بعض، حاطينهم جنب بعض. اللي ما بعرف هاي المعلومة بحل 16 وبركز مع 18 وبينسى إنه ما بينتبه إنه بيتكلم في 17 الريكورد. Okay. Okay. Thank you so much. Okay. لين كل المهارات على الكمبيوتر. Yes. ما عدا speaking ما في كمبيوتر. Okay. تمام. نرجع نصغر شوي الشاشة. Let's zoom out a little bit. Okay. So the second type or second variety of the multiple choice type is to choose 2 correct answers out of 5 options. Okay, so choose 2 letters. Okay, maybe the answer here is B and E, something like this, A and C,
and so on. And the last variety is not is uncommon guys. مش يعني مش عامة. Okay. نادر ما اتوقع انها تجيكم في الامتحان. Choose 3 letters. Okay. Out of 6 or more options. Here we have 7, maybe 7 options. Yes. We need to choose 3 correct answers. So this is the second type. The third type is matching. I need to match each question with the words with the correct answer from from options in a box. So here I have 8 options and 6 questions. So I need to match each question with the correct option. Oh, the correct option. Maybe the Pickwick Papers. The answer for this one is F. Oliver Twist is A. Nicholas Nickleby answer is H, and so on. And notice that I have 2 additional options that I'm not going to use. Okay, so yeah. Okay, so the matching computerized test is as follows. Let's do some kind of zoom in. Okay, here in the computerized test, you can do what we call drag and drop. Okay, you can just drag your answer from this list. Let's say, for example, the answer for the first person, Mary Brown, is health. You just drag it, سحب يعني, and drop, flat. نتركها هون, تمام? John Stevens, for example, rooms, I'm just gonna drag it and drop it here. واضح؟ هلا كيف بقدر أغير؟ بكل بساطة، إما بجيب أوبشن ثاني بحطه مكان الأوبشن اللي موجود، أو الأوبشن اللي موجود already بشيله برجعه على الليست بيرجع. تمام؟ اوكي هذا في الكمبيوترايزد. راح ارجع لاسئلتكم ان شاء الله بس اخلص بس من الانواع. Labeling that we are going to talk about today. We have 3 variety of labeling questions. The first one is the map. Okay, map معناها خريطة. Okay, but we need to locate each place of these. Okay, maybe buildings or facilities or whatever. Okay, the cafe, the toilets, the formal gardens, and so on. Okay, so the cafe could be any place here in A, B, C, D, and so whatever. Okay, the other facilities or maybe places and so on. And we're going to talk about this in details, inshallah. Okay, the map in the computerized test. So this is how this question looks like. Okay, we have a map here, and we need just to check on the correct answer. Okay, for example, if the answer for the kilt chop is F, I'm gonna go to the F box and check it. بيطلع عندي علامة صح، بضغط عليها بيطلع عندي علامة صح. Okay, the handcrafts museum. Okay, let's suppose that the answer for question 13 is E. Okay, so I'm gonna go to option E and check it. Check the box. Okay, I will find the the correct maybe, or the arrow, okay, sign appeared here, and so on. Schoolhouse, let's suppose that the answer is option A, so I'm gonna check this box, the box of A, and so on. And you can change your answer anytime. Okay, another variety of the labeling question we're not going to talk about today is the plan. The plan means the plan, or maybe the draw for a building. Okay, رسمة مخطط مبنى يعني بالعربي احنا بنحكي مخطط مبنى زي ما انتم شايفين. شو الفرق بينه وبين الماب؟ الماب is for a place, okay, like a city, like a street, like a park, something like that. But the plan is the rooms of a building. Okay, غرف مبنى. تمام? So this is the plan. I need to choose the correct name for each room, or to locate these rooms. The box office, maybe it could be in A, B, C, D, E, F, G, whatsoever. Okay, and so on. And okay, the final type of the labeling is called diagram. Diagram, okay, I have some kind of visual information. I need to complete maybe the parts. Okay, so I have the operational cycle. Okay, I'm not sure what this is, but okay, I need to
It's like actually completion question. Okay, floats dropped into ocean and something by satellite. Question 23. Average distance traveled. I think we should write a number here. Float records changes in salinity. What the meaning of salinity? Who knows? It means raining, or salty. Yeah. Thank ملوحة. you. Yes, thank you, Ayman. Yes, thank you, Lean. Yeah, salinity, ملوحة, and something else. Okay, and I'm allowed to write no more than 3 words. Okay, there is another type of the diagram labeling. Okay, you are not supposed to write the name of this part. You need to choose the answer from options. Okay, in a box. For example, let's say that this pattern with the number 11 is the time control. So I'm going to choose D. For 12, let's say that this is the on-off switch. I'm going to choose B. 13 is a warning indicator. I'm going to choose E, and so on. Okay. Classification, the 5th type. I need just to put or classify these questions, these points, into these 3 categories. For example, the goods that are refrigerated, this subject will be done by Jack. So I'm going to write down here B. The effects on health maybe is going to be done by also Jack. So I'm going to write B as well. The impact on food producers, maybe this topic will be done by both Annie and Jack. I'm going to write C. The impact on sales maybe will be done by Annie. I'm going to write A. Refrigerated transportation or transport, maybe both Annie and Jack. C again. Domestic fridges by Annie, so A again. Okay. And the final type of questions is called the short answer questions. You will be asked a direct question. Okay, with that starts with what, how, when, where, how often, how much, things like that. Okay, so it's actually very close to the completion questions. Write no more than 3 words and or a number. How did the students do their practical session? Okay, maybe online, the answer, not sure. On paper, maybe. In the 2nd semester, how often did Kira work in hospital? Maybe twice a week, once a month, not sure. How much full time did Kira do during the year? Maybe 2 months of a full time. Okay. Having completed the year, how does Kira feel? Maybe she felt, or maybe she feels happy, for example, not sure. In addition to the language, what do overseas students need to become familiar with? Maybe the timetable, not sure. Okay, so I need to listen and try to figure out the answer. Okay, so these are the 6 types of questions that I expect to see in the listening test. And for sure, we're going to see the completion and the multiple choice and the matching questions. So these are the most 3 common questions in the test. يعني ما بدي احكي مليون بالمية، كثير مليون بالمية، خلينا نحكي 1000%. اوكي، راح نشوف سؤال الكومبليشن، بزعلوا منا جماعة الرياضيات، وسؤال المالتيبل تشويس، والسؤال الماتشنج. هذول تقريبا على الاكيد. باقي الاسئله ممكن ممكن لا. اوكي، and so on. طيب خلينا نشوف بس الكويستشنز اذا في عندي كويستشنز. اوكي اوكي دكتور، اذا بدي اياه على الكمبيوتر بيكون كل كل المهارات على الكمبيوتر لين ما عدا سبيكينج زي ما حكينا. تسنيم، can we choose if it is yes you can choose when you register, when you apply for the test, you have 2 options, on paper or to computerize. اوكي رنا قلت عندي كتاب قواعد. اوكي تواصلي معي بعد الهاي ممكن اشوفك اياها. حمزه، شو قصدك دكتور من الاجابات بتكون؟ ما فهمت عليك. بسمة بتسأل وين ويب سايت بقدر احل عليه الامتحان. طيب خليني اول شيء بس الناس اللي طلبوا التواصل خليني اوكي بس اجاوبكم واحد. كونتاكت، هاي كونتاكت. اللي بحب يتواصل معي
اوكي in 1 minute. يعني هاي اوكي الواتساب وهاي الماسنجر. اوكي تواصلوا معي على الواتساب او الماسنجر. اوكي تمام. خليها شوي هاي الصورة عبين ما اشوف اجاوب البقية. تمام. another question is ممكن ويب سايت اقدر احل عليه كاني بالاختبار. اوكي طيب خليني اشوف اذا الويب سايت موجود. كمبيوتر. اوكي هلا هذا الويب سايت بس عشان تتعرف او تتعرف بسمة عشان تتعرفي على كيف شكل الامتحان. هاي هي الفكرة. اوكي تمام. بس مش يعني هو حاطط مجموعة من الأسئلة عشان الواحد يتعرف على شكل الامتحان. هذا هو الويب سايت. اوكي هذا ايش كمبيوتر. اوكي هلا هذا الرايتنج. اوكي نشوف اظن من هون احنا كنا نجيبه. وين الكمبيوتر؟ اوكي كمبيوتر delivered practice ولا familiarization؟ نشوف practice بالله. okay yes this one. okay so I'm gonna send it to you in the comments in the chat. اوكي هاي بعثت لك على موقع اللي هو هذا الموقع. ممكن ادخل مثلا اذا listening. هاي listening بضغط هون. تمام بدخلني على اوكي هاي الكمبيوترايزد. تماما شكل امتحان الكمبيوترايزد تماما مثل هيك. اوكي details are correct. هاي الساوند. اوكي سوري. اوكي خليني بس افعل الساوند. اوكي play sound. Change the volume using. سامعينه. continue. هون المعلومات كلها طبعا عدد الاسئله بيكون 40 مش 24. start the test. هاي to familiarize. Right, Judy. Yeah. This week it's your turn to familiarize yourself with the questions only. Okay, it's not an actual test. بس عشان تتعرف كيف شكل الأسئلة. Okay, هاي and so on. تمام. Okay. بدك ويب سايت للتدريب. في ويب سايت اللي عليه كتب كامبريدج اللي هو ستار كامب اسمه. ستار كامب عليه كتب كامبريدج للتدريب. رائع جدا للحل. هاي موقع ستار كامب ممكن تحلي عليه كتب كامبريدج من 8 ل 15. هاي الليسننج بضغط براكتس تيست 1 تيست 2 تيست 3 تيست 4. موجود في الكتب من 8 ل 15. كتاب 16 لسه مش نازل. اوكي فبدخل على تيست. اول شيء بعمل ريجستر. اوكي بعمل تسجيل. بس انا عامل تسجيل بالفيسبوك. اوكي لما اعمل تسجيل هاي امتحان الكامبريدج 15 تيست 1 فرضا. اوكي بدي اعمل براكتسنج للليسننج بضغط عليه براكتس او ريزيوم اذا انا عامله قبل. اوكي بدخلني على الموقع تقريبا بيشبه الكمبيوترايزد. وهي الصفحه وهي الاسئله بتكون قدامي. ايوه ليش ما طلعتش؟ هاي الكويستشنز. تمام. اوكي وهاي الريكورد. خليني ارجع للبارت 1. هاي الريكورد بيشتغل هون. خلينا نسمعه. هلا بيشتغل. IELTS 15. تمام. اوكي فهذا الموقع اللي اسمه ستار كامب موقع ممتاز كثير فور براكتس. اوكي تمام بسمة. اوكي ابراهيم الرايتنج. خلي الرايتنج للرايتنج ابراهيم. اوكي احنا اليوم شوي في ال اوكي في الليسننج. تمام. Yes Leonardo would you like to speak? You can speak. Leonardo are you here? Are you still here? Leon. Okay I think maybe he left. Anyway Hussam, thank you for this information. My question is how should we prepare for the speaking test? Well, okay, we will have a session for the speaking test. Okay, today is a session for the listening skill. Okay, contact me. Okay, after this session. تسنيم another call. What is the difference between the academic and general IELTS? هلا الأكاديميك والجنرال كالتالي. listening والspeaking نفسه. الرايتنج تاسك 1 بس بيختلف. تاسك 2 نفسه. والريدنج السكشن 1 والسكشن 2 بيختلفوا. السكشن 3 نفسه في ديتيلز اكثر شوي من هيك. تمام بس انه البيربسز الاكاديميك للدراسه الجنرال للهجره عاده. اوكي الويب سايت بصحح الاجابات. بصحح. نعم الويب سايت بصحح. هي عندي سبميت. اوكي وبيعطيك نتيجه في النهايه.
اوكي مرات زي اي ويب سايت ثاني بيكون في مشكله. وفي النهايه لا غنى عن تحميل كتب الكامبريدج بصراحه، لانه الويب سايتس احيانا بيكون فيها مشاكل. نشوف هذا التست. اوكي لو عملت سبميت، اوكي الاصل يعطيك النتيجه مثل هيك، شفت علي كيف؟ يطلع لك السكور هون، اوكي، والاجابات الصح والخطا اند سو. تمام. كم مده السماعي؟ المقطع ما بينعاد ولا مره، مدته تقريبا 30 دقيقه، تسمعيه مره واحده فقط. ستار كامب هيو، ستار كامب اسم الموقع، ستار كامب. Yes, Leonardo. Yes, please. Would you like to speak? Do you like to say something? First of all, good evening, guys. I hope that you're great. Thank you so much for speaking, but I think you missed important form, which is filling in the gaps, because it's an important form. We have to have many forms we have to focus on. Yes, you said we have 6 forms, but I think we have the 7th one, which is filling in the gaps. This is really important because we need to focus before the gap and after the gap just to know the correct answer. So guys, don't forget that we have filling in the gaps because this is an important form and this is common one, guys. Sorry again for interruption. Thank you, Leonardo. Yeah, we have spoken about the filling the gap. It's the compilation question. And we have looked at the 6 varieties of the fill in the gap, the compilation question. Complete the notes, form, table, flowcharts, and summaries. We have talked about that. Thank you so much. Okay, so let's now try to do some okay. رنا يعني الإجابة فورا مع طبعا مع السمع. لا 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 ما تاخذي وقت، الكلمة اللي بتسمعيها بتكتبيها مباشرة. Can I find a lot of questions for each type, such as a multiple choice matching? And we're okay. If you want to just practice on specific types of questions, you can practice on this type, on this website, mini IELTS. Okay, here choose listening, and you can choose the question type if you want to practice only on specific types. Maybe for I'm gonna choose them, for example, the compilation, for example, and just click or hit the search button, and here you will find the questions with compilation type. هون اللي بده يتدرب بس على انواع محدده من الاسئله، بيطلع لك بس سؤال واحد محدد او سؤالين. Yeah, you are so welcome. So guys, let's try to talk about again, if anyone wants to to copy the number, the Facebook account. If you want to contact me after this session, you are so welcome, everyone. So what do you mean are prioritized? What do you mean by that? What do you mean by that, Farah? One minute and we will start answering the map question. Yes, Farah, what do you mean by are prioritized? مرحبا. أهلين. كنت عم بسأل بس إنه هلا اللي through listening يعني هلا بتكون الانسرز بالترتيب بيكون هو بيحكيها. فأنا على طول I catch the answer وإنه fill it على طول. And fill it, write it down. Yes. Questions from 1 to 40. Okay. If you miss one, for example, if you hear the answer for the question 12 before you hear the answer for question 11, you missed it. You missed it. Okay. تكون راحت قبل. Yeah. Okay. Thank you. Thank you so much. You are so welcome. You are so welcome. Okay. Let's just jump right into the map question, page number 54. Is this 54? This is the this is the 54 questions. Okay. The 54 page labeling. Okay. The map. How should I answer the map? Guys, I need to focus on 4 things. The first one,
and maybe it's quite important. Okay, I need first of all, okay, to notice the time. Okay, maybe almost no one tells you about this, but it's quite important to notice what's the time that these places I need to locate, okay, the location of these places based on which time, in the past, at present, or maybe in the future. So if you guys don't have any time reference in the title here, so this means you need to label these places, okay, where it is right now at present. For example, to understand it, okay, to make it more clear. Status of Diane goes forth. If the speaker said the following, well, the statue was, okay, in the northeastern corner of the park, was in the past 10 years ago, okay? So, and then we have moved it to the center of the park, just immediately to the north of the lily pond, okay? And in the future, we have plans, okay, to move it again, okay, to put it in the southwestern corner, G, after 10 years. So where is the location? What's the answer for question 15? شو راح يكون الجواب؟ راح يكون جي. راح يكون no not G. اي yes thank you E. ليش E؟ لأنه هون مش حكي لي إنه مثلا changes, okay، أو مثلا okay expected changes in the future. هو حكي لي مش معطيني time reference، حكي لي Minster Park ومعطيني اوكي الفيتشرز ومعطيني الكويستشنز. انا النقطه اللي حكيتها انه السبيكر حكى التالي انه statue of Diane goes forth was here in C, then we have been moved it to E, okay, where it is located right now, and in the future we have plans to, okay, relocate it to G, okay. So he wants the answer for present, okay, because there is no time preference. ما دام فيش time reference معناته لا past ولا future، بدي ال present. This is one of the main tricks that they use, okay, to try to trick you in the test. So be careful guys, okay. انتبهوا لهاي النقطة. هاي أول نقطة اللي هي التايم، لأنه هذا أول شيء بتطلعوا عليه اللي بيجي عندك في التايتل. يعني أعطيك مثال ثاني، شوف الماب الثانية، شوف لي شو اسمها في التايتل فوق. Proposed traffic changes in Granford. So I need, okay, to find the location of these features in the, where it's going to be in the future. In the future, thank you. So if he said something like, we already have right now traffic lights, okay, in front of the chemist, but we plan to set a new, okay, maybe a new pair of traffic lights and okay, in front of the bank. So what's the answer is going to be? What's the answer going to be? C, thank you. C, لأنه بيحكي لك proposed change. Proposed means, okay, in the future. Yeah, thank you. Yes, thank you. Sorry, I couldn't read the name correctly. Wafa. No. Yeah, thank you, Wafa. Thank you, Lean. And Afa, I'm not sure how the name is pronounced. Yeah, and thank you, Nida. Yes, okay. Okay, تمام. هاي عندي هون بيتكلم عن الفيوتشر، فهي نقطة ضروري كثير نركز عليها، إنه بدنا الباست ولا البريزنت ولا عادة بيسألك يا present يا future. past ما ظنيت يعني. Okay, تمام. So this is the first point. The second main point I should pay attention to. Okay, I need to highlight the main features of the map. لازم أطلع على العناصر الرئيسية تبعت الماب، مش يعني تركيزي، خلينا نحكي البرايورتي، المين برايورتي تبعتي مش الكويستشنز هدول الكويستشنز راح ينحكوا زي ما هم بدون اي بريف فريز، ما فيش فيهم تريكس، ما فيهم ولا اي شيء. كل التريكس في الماب هون.
تمام. فبدي احدد الفيتشرز. شو الفيتشرز اللي عندي؟ عندي الريفر، عندي الليلي بوند، اوكي، in the center، عندي a gate in each side، اوكي، a gate in each side، عندي الايست جيت، الساوث جيت، الويست جيت، وعندي الريفر اوكي at the northern side of the park. ودائما الخريطه فوق نورث، يسار ويست، يمين ايست، تحت ساوث. اوكي، هاي ثاني نقطه لازم اركز عليها، اني اظلل او اعلم او انتبه على المين فيتشرز. ليش ضروريه المين فيتشرز؟ عشان النقطه الثالثه لازم انتبه من وين بيبدا يوصف لي مكان كل اوكي كل سؤال او كل فيتشر او كل فاسيلتي او وات ايفر. اوكي، فممكن عاده بيبدا من الجيتس، لكن مش شرط. انا حددت المين فيتشرز لانه راح يبدا يوصف لي الاماكن بالنسبه للمين فيتشرز. فراح ممكن يحكي لي كالتالي، لو مثلا حكى لي statue of the young goes forth، اوكي، it's on the river bank. لو حكى لي it's on the river bank معناته بحصر حالي في اي خيارات؟ A B C. Thank you. A B C. تمام. فانا عارف وين الريفر، لما حكى لي on the river bank فيا راح يكون A، راح يكون B، راح يكون C. فبركز هون، بعدين بنتبه انه شو بدي يحكي. اوكي تمام. at the end of the path that's leading out from the lily pond. شو الجواب؟ A. لا. B. B. Thank you. okay path that leading out، هاي الباث leading out from the lily pond، الباث اللي طالع من الليلي بوند، هاي الباث اللي طالع من الليلي بوند. اوكي، لو حكى لي كالتالي، اوكي it's on the river bank، okay and you can reach it from the west gate، just go north then turn left and you will find it. شو راح يكون؟ Yeah, thank you guys. Thank you. Yeah, thank you أكرم. Thank you فرح. Thank you ضحى. Thank you ردمي. Thank you ضحى. Yes, راح يكون عندي A. تمام. فبدي انتبه، ممكن يبلش يحكي لي مثلا من يا thank you وفاء، راح يكون يبلش يحكي لي مثلا من South Gate. اوكي تمام. Well, okay مثلا فرضا wooden sculptures. Okay, from the South Gate turn left. Okay, until you reach okay a sharp bend. شنو bend؟ التواء، منحنى. يا ثانك يو ايمن. يس بند التواء، يعني ساوث جيت تيرن ليفت، لف شمال until you reach a sharp bend، هاي الانحناء حاد and you will find it in the southwest corner of the park. وين الساوث ويست؟ هاي الساوث، هاي الويست. وين الساوث ويست كورنر؟ هاي الساوث ويست كورنر. راح يكون الجواب ايش؟ الجي. G. يس ثانك يو. ثانك يو everyone. تمام. هاي النقطة اوكي الثالثة اللي كثير مهمة، يعني عندنا التايم، اهم نعرف التايم اللي بده ايانا نركز عليه في الماب. الثاني المين فيتشرز اوكي، والثالثه شو النقطه اللي بيبدا كلام منها. لازم مش دائما بيبدا من نفس النقطه، مو دائما. اوكي عاده ممكن نحكي في بعض الخرائط بيكون في انترنس واحد مثلا للبارك، ممكن. اوكي اذا في عندي entrance only one entrance it could be okay start the whole okay direction from this point, this spot, but sometimes no. okay زي عندي هاي الماب ما فيش مكان محدد يبدا فيها. okay this is a map of a city. okay he could start speaking from the high street, the station road, the school road and so on. okay ما بنعرفش منين بالضبط رح يبلش معنا كلام. in some maps he actually assign your place. بحكي لك انت وين. لو حكى لك you are here okay so expect that he will start actually directing you from this location for the all places that you are looking for كلهم. يعني السكاركرو سوري سكيركرو. شو سكيركرو؟ من اسمها؟ فزاعة دكتور. يا فزاعة. يس ثانك يو تسنيم. يا and thank you. مين حكى بالمايك؟ محمد. يا ثانك يو محمد. يس اوكي فاتوقع انه all يعني all of these okay places okay will be described okay from this point. okay so maybe go turn right, go straight until you reach the okay the bridge,
over the fish pool. Okay, the place. Okay, you'll find the scarecrow on your right, on your left, in the next to the farmyard. Maybe follow the footpath, and okay, it's the opposite side of the road, and so on. Okay, تمام. Okay, آخر نقطة بدنا نحكيها اللي هي directions. Okay, I think guys you are familiar with the directions, right? هل يعني بشكل عام okay directions المعروفة عندي okay اللي هي okay لما يحكي لي turn right, turn left, go straight, هاي الأمور واضحة. okay تمام. لما يحكي لي pass the، شو معنى pass the؟ أعبر. yeah pass the يعني تتجاوز. yes thank you. okay تمام. يعني لو هيك رسمنا okay أنا عندي ملف اوكي لا خلينا استخدم البينت. اوكي بس في نقطة عشان اوضح لكم اياها برضه مو غلط، هاي من شوي بتكون الاشياء التريكي. اوكي لو عندي فرضا ريفر هون اوكي وعندي هون بريدج، هاي بريدج، وعندي هون لوكيشن A وعندي هون لوكيشن B. اوكي هذا رسمة خرافية. اوكي هذا لنفرض انه هذا باث اوكي ممر. اوكي احكي لك مثلا go north اوكي towards the bridge، روح اتجه شمالا باتجاه البريدج. فانا مشيت اوكي لما وصلت هون حكى لي and pass the bridge. لو حكى لي pass the bridge اوكي and continue. pass the bridge معناها A ولا معناها B؟ بي. لا B. يس معناها B. pass the bridge معناها يعني تجاوز البريدج. لو حكى لي over the bridge ايه. yes over the bridge فوق الجسر راح يكون الجواب A. تمام. هاي من الكلمات اللي شوي تريكي في موضوع الماب. pass ده وال اوكي والاوفر. pass بقى تجاوز عدي عنه ما توقفش عنده. تمام. اوكي في طبعا كلمات ثانيه مثلا next to، في كلمه مثلا اوكي احنا مثلا اوكي هون لا سوري sorry okay yeah here okay مثلا في هاي الخريطة okay the opposite of، يعني لو حكينا مثلا okay location G the opposite of school أو across the street okay the opposite side of the school أو across the street يعني على الجهة المقابلة. yes الجهة المقابلة across the street معناها على الجهة المقابلة. ف we need to be. طيب يا استاذ انس across from ايش معناتها هون across from؟ وينها؟ لا اذا اجى مقابل across from يعني عبره هون بتصير ولا مقابل كمان؟ كيف بدها تيجي cross from؟ مثلا across from the department store to the bank كده بيقول cross from أنا بعرف cross the okay cross the side أنا بعرف cross from. بعت لي اوكي بعت لي اوكي بس عادة cross معناها الجهة المقابلة. اوكي يا cross the river معناها الجهة المقابلة من النهر. yes تالا yes تالا cross the river عبر النهر. اوكي the other side okay of the river. okay let's try guys to answer okay question. خلينا نجرب هيك في 10 دقائق معنا نجاوب هذا سؤال المنستر بارك. اوكي واضحه هيك الشاشه؟ صحيح هي صغيره بس انه انا بدي الشاشه مع الكويستشنز كلهم يطلعوا يبينوا. خلينا نخليها 80. واضحه هيك تمام؟ منستر بارك اوكي تمام. فعندي هون زي ما حكينا الريفر نورث اكيد هون ويست ساوث اوكي سوري ويست ايست ساوث. هاي الويست جيت Lily Pond, the East Gate, and finally South Gate. Okay. وهي عندي locations A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay. وشو locations that I need to figure out? Okay, where they are. The statue of Diane Gosford, the wooden sculptures, playground, maze. شو يعني maze؟
متاهة. Thank you. Okay. Tennis courts ملاعب التنس and fitness area. زي ما حكينا الكويستشنز هدول ما فيش فيهم any kind of trick. Okay. There are the speaker is gonna say them okay just as they are. Okay. ما في لا paraphrasing ولا في أي شيء. Okay. Are you ready guys? جاهزين؟ Yeah. Okay. So please mute your mics guys so we can hear it correctly. So without any kind of noise. Okay, yes. So let's try to find the place for each one. Let's begin with or kick off with statue of Diane Gosforth. Now listen and answer questions 15 to 20. Okay, let's go. Okay, let me tell you about some of the changes that have been made and some things that have been retained. If you look at this map, you'll see the familiar outline of the park, with the river forming the northern boundary, and a gate in each of the other 3 walls. The statue of Diane Gosforth has been moved. It used to be close to the south gate, but it's now immediately to the north of the lily pond, almost in the centre of the park, which makes it much more visible. Okay, so where's the location of the statue of Diane Gosforth? Yeah, thank you. It's E. Thank you guys. تمام. شو أول نقطة? He tried to trick us. What did he say? Yes. It used to be. Yeah, thank you. It used Okay. to be. In the past, it used to be close to the or near or next to the south gate. كان جنب الساوث جيت. فأنا بتوقع إنه H. بس هذا وين كان في الباست؟ أنا عندي هون ما بده في الباست، بده ما دام فيش time reference معناته بده في البريزنت. However, it was moved or it has been moved, okay, to the immediately to the north of the lily pond, okay, almost in the center of the park. ليش حكى لي almost in the center immediately؟ لأنه في عندي two locations, okay. Please mute your mics, guys. Thank you. Okay. And the 2 locations to the north of the lily pond, E and B. فلما حكى لي immediately means next to, okay, E. And almost in the center, it's E. Thank you. الخيار اللي بختاره إذا كنت أنا بعمل paper based بشطب عليه وأنا متأكد بالمية إنه صح. هلا إذا في ال computerized عادي بروح على بكون جدول بروح بعمل check على option الE. عملنا 15 نجرب 16 wooden sculptures. Okay, ready guys? Let's go. There's a new area of wooden sculptures, okay, which are on the riverbank, where the path from the east gate makes a sharp bend. There are 2 areas that are particularly intended for children. Okay, so سمعتوها ولا نعيدها؟ C. Wooden sculptures. Yes, thank you. Yes, thank you. It's C. شو حكى؟ Okay, it's on the river bank or river side. From the east gate, okay, when the path makes a sharp or maybe something like that bend, okay, في الريفر على جهة الريفر من الايست جيت لما الطريق يعمل التفاف حاد. So it's gonna be C. Thank you. Yes. Okay. تمام. Yes. Okay. طيب نعيدها كم مرة؟ نعيدها للي ما سمعها. There are 2 areas that are okay. Sorry. نرجع شوي كمان شوي. in the center of the park, which makes it much more visible. يلا نسمع. There's a new area of wooden sculptures, which are on the riverbank. Which are on the riverbank. معناته يا A يا B يا C. نسمع. Where the path from the east gate makes a sharp bend. Okay, where the path from the east gate هيها makes a sharp bend. طريق من الايست جيت بيعمل لفة حادة، فراح يكون عندي جواب اوكي سي. مستحيل يكون بي ولا اي، لانه لو بي او اي ما راح يحكي من الايست جيت، راح يحكي من الويست جيت او من الليلي بوند. تمام؟ Yeah. Okay, let's continue with the playground.
there are two areas that are particularly intended for children. Yes. The playground has been enlarged and improved, and that's between the river and the path that leads from the pond to the river. Okay. B. Thank B. you guys. Yeah, thank you guys. Yeah, it's B. It's B. on the river side, okay, between the river and the path that leads towards the river from the pond. وين البوند؟ هيو. Okay. وين الطريق اللي بيوصل من البوند للريفر؟ هيو هذا الطريق. والمكان between the river and this path. شو في between the river and this path؟ B. Thank you. Okay. واضحة؟ نشوف اللي بعدها الميز المتاهة. Okay. Then there's a new maze, a circular series of paths separated by low hedges. Okay. That's near the west gate. Near the west gate. Near the west gate معناته أتوقع إيش أو إيش أو إيش؟ D. يا دي G. يا جي يا برضو. A. يعني هدول الثلاث ممكن أوصلهم من الويست جيت. فالA G G يلا نسمع أي واحدة منهم. You go north from there towards the river and then turn left to reach it. Okay, you go north and turn left. A. Thank A. you. Yes, it's A. Go north and turn left. اطلع شمالا وخذ ايدك شمال. Thank you. Tennis courts. There have been tennis courts in the park for many years, and they've been doubled from 4 to 8. Okay. They're still in the southwest corner of the park, where there's a right-angle bend in the path. Southwest corner of the park, where there is a right. G. Yes, thank you. Yes, it's G. When الكورنر هاي الكورنر. Okay. G. والwest south هاي الwest south. Okay, corner. فراح يكون عندي وعندي كمان where there is a sharp bend هاي الشارب بند الانحناء القوية. اوكي وهي لها اسم ثاني كمان مين بيعرف؟ Curve. Thank you. Yes, ممكن يسموها curve. Thank you. Finally, the tennis areas. Something else I'd like to mention is the new fitness area. This is right next to the lily pond on the same side as the west gate. Next to the lily pond. Yes, thank you. D. Yeah, at the same side of the west gate. جنب الليلي بوند على جهة الويست جيت راح يكون عندي D. Thank you so much. So guys, this is how we do the map. So to recapitulate our session today, okay, we have 6 types of questions in the listening skill: comprehension, multiple choice, matching, okay, classification, okay. We also have direct questions and labeling, okay. In the labeling, in the map question, okay, we need to focus, to pay attention to 4 points. The first one, the time, okay, the time, okay. Are we asked to locate these questions in the past or at present or in the future? If there is no time indication, we are asked to talk about it at present, okay. If there's some kind of reference to the future, like proposed changes, okay, we need to know where the locations are going to be in the future, okay. Secondly, you need to be careful with the main features, okay, of the map in front of you. 3, you need to know where the speaker is going to start talking from, okay. Usually the speaker starts talking from one of the main features, the river, one of the gates, from the lily pond, so you know the directions, okay. And the 4th type, you need to be familiar with the direction vocabs, okay, المصطلحات تبعت الاتجاهات. Okay, any question guys for today's session? أي سؤال عن حصة اليوم؟ دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلين صباح. لما نحدد التايب كيف اعتمادا على العنوان ولا على اعتمادا على الكويستشن؟ ما فهمت. لما نحدد ايش؟ التايب تبع التاب. تايب تبع الايش؟
يس الماب. الماب. شو قصدك بالتايب؟ يعني ان هي ماب ولا دايجرام ولا بلان؟ لا ولا التايم، التايب ولا تايم؟ أعتقد قصدها الزمن. التايم التايم اذا ما فيش عندي تايم ريفرنس بيكون present. تمام. اذا في عندي تايم ريفرنس للفيوتشر زي هذا السؤال اللي شفناه قبل شوي اللي هو proposed traffic changes. proposed، فproposed معناها مقترحه، يعني in the future. فالتايتل هو بيحدد لي انه شو التايم اللي عندي. وما اظن انهم راح يسالوا، يعني ما انا بصراحه ما مر علي لحد الان سؤال عن الباست في الماب، يا بريزنت يا فيوتشر. تمام سماح؟ واضح؟ الباست في التاسك 1 يا استاذ انس صح؟ في التاسك 1 في الرايت قصدك؟ في الرايت ايه بالماب. ايه صح. في الرايت انت مش في مش في الليسننج. يس تمام. اوكي. اوكي. الميتنج القادم راح يكون كل جمعه عندنا الساعه 8 باذن الله. تمام. الميتنج القادم راح يكون على الريدنج، راح نتكلم عن one question type of the reading scale. اوكي. ثانك يو فاطمه. لين الماده المكتوبه، هاي الماده المكتوبه عندي، هاي الماده اللي انا بعطيها في الكورس. احنا عندنا كورس ان شاء الله راح يبدا بكره. اوكي. الكورس معلوماته كالتالي: المحاضرات اونلاين من 8 ل 10 من السبت للخميس. اوكي. لمده 4 اسابيع. راح نبدا بالليسننج. الاسبوع القادم راح يكون ريدنج من 15/1. الاسبوع اللي بعده راح يكون عندنا بريك. الاسبوع اللي بعده 29/1 راح نتكلم في الرايدنج. واخر اسبوع في 5/2 راح يكون سبيكينج. اوكي. اللي بده تفاصيل كامله ممكن يتواصل معي على اي اداه تواصل. تسنيم you are so welcome. You are so welcome. نداء، فاطمة, thank you. ضحى, thank you so much How guys. to improve listening skills يا مستر؟ Yes. How to improve listening skills. Listening skills. You need Yes. to be careful with the details in the questions. Okay. And you need to know the tricks that they do, that they make. Okay. More practice example, in about exam and only. You need to be familiar with all types of questions. You need to be familiar with the tricks they do. You need to improve your lexical resource. Then you need to do a lot of exercises. دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك يا أهلا. دكتور بس الكورس شو بيتضمن بالضبط؟ يعني أنت بالكورس شو بتعطيهم الكي ووردز ولا بتعطيهم بالضبط شفت محاضرة بتحلوا؟ شفت محاضرة اليوم مثلا، يعني احنا مثلا بكره حنبلش بالليسننج. اول يوم وثاني يوم راح نتكلم عن كل انواع الاسئله وكل نوع من الاسئله كيف بينحل. اليوم بكره وبعده. تمام. يومين مع الاستراتيجيات الحل كلها. من الاثنين للخميس بنحل كل يوم امتحان كامل. اوكي. يعني 4 امتحانات ليسننج كامله. الريدنج اول يومين السبت واحد راح نتكلم عن انواع الاسئله ال8 وكل سؤال كيف ينحل والاستراتيجيات، واهم استراتيجيه في الريدنج اللي هي تايم مانجمنت. اوكي. ومن الاثنين للخميس بنحل 8 قطع. ايوه. اوكي. الرايتنج نفس الفكره. اول يومين راح نتكلم عن الايفالويتنج كرايتيريا، التاسك ريسبونس والكوهيرنس والكوهيجن، الليكسيكال ريسورس والجراماتيكال رينج اند اكيورسي، يعني شو الاشياء اللي لازم نعملها والاشياء اللي مش لازم نعملها. يوم الاثنين راح نتكلم هاو تو رايت ان انتروداكشن، الثلاثاء هاو تو رايت بادي باراجراف، الاربعاء هاو تو رايت كونكلوجن، والخميس عن التاسك 1. والسبيكينج اول 3 ايام عن الفور ايفالويتنج كرايتيريا اللي هم الفلونسي اند كوهيرنس، الليكسيكال ريسورس، الجراماتيكال رينج اند اكيورسي، والبرونسيشن. يوم الثلاثاء على البارت 1، الاربعاء بارت 2، والخميس بارت 3. طب سؤال دكتور لو بدي اغلبك. انا حاليا يعني عم شريت كتاب الايلتس من كامبريدج انجلش اللي هو الفور اكاديميك اند جنرال تريننج. تمام. هلا انا عم هذا الكتاب انف لانه انا عم بصراحه بدي اخذ فكره عامه، بدي اقرا الكتاب اول شيء. هذا اللي فيه 8 امتحانات؟ والله ما بدري، هو 400 صفحه تقريبا. شريته انا من امازون. اذا بدك تدرس لحالك بدك تنتبه على التريكس اللي هم مبدئيا لحالي علشان انا اكون لما افوت الامتحان ما يكونش ضايع شيء معي، او لما افوت عفوا الكورس اكون انا فاهم 70% تقريبا، والكورس هو من 6 ثغرات. كيف مستواك حاليا؟ انا بكالوريوس انجليزي اصلا. طيب. بس انا يعني جبت الكتاب، ما حاولتش اقدم الامتحان، بس جبت الكتاب هيك عشان ابلش فيه بصراحه. بسيط ممكن تبلش فيه فتره تشوف كذا، حل امتحانات، شوف اذا في عندك، يعني حاول شوف شو في ممكن مشاكل عندك، وبعدين اوكي
اذا بتحب من الان كونه بكالوريوس انجليزي اظن انا يعني دخلت انا عملت امتحان اكتشوال لحالي وبوقت ساعة اول جبت؟ مرة للليسننج. جبت فيه يمكن 40 من 100 انا عملتها يعني، مش 100 يعني قطعة ونص. انا اللي حليته يمكن 20 سؤال او 18 باول مرة، بس انا تفاجأت بالاسئلة. هذا مش ايلتس ولا ايلتس لا اللي لا، عملته؟ انا اللي حليته لحالي، طبعت نسخة امتحان listening، مش ايلتس كامل، لا هو عملت بساعة listening. تمام. فتفاجأت بالأسئلة لأنه أول مرة بحل، فكنت عامله أنا في البيت يعني لحالي ووقت ساعة وحل بدك لحالي، ورق مقلوب جبته طبعته وقلبته أول ما بلشت امتحان فيه. فتفاجأت فممكن بنوعية الأسئلة والتريك اللي كنت تحكي عنها. يعني بدك to familiarize yourself with the test. ممكن يعني بالضبط، بدك إذا تفهم. حصيلتك كويسة في الجرامر والفوكاب معناته بس شغلة بس بدك جايد بس مش أكثر من هيك. شكرا يا هلا أنس. الله يسعدك الله يسعدك. الله يعطيكم العافية دكتور، الله وما يعافيك. قصرت. الله يسعدك. شكرا بتشرف جدا. جزيلا. العفو. الله هلا يا يسعدك. سيدي. أهلين فيك. أهلين. تفضلي نور. هاي مرحبا. أهلين. يعطيك العافية الله يعافيك. غلبناك. الله لا بالعكس. I just wanted to ask you something. هلا Yes. الفكرة من الكورس اللي أنت رح تعطيه لهم، هو الكورس رح يكون 140 ساعة صح؟ راح يكون 48 ساعة. 48 ساعة. أوكي. هلا my main question is if my English is good and my pronunciation is good and everything is good, my vocab is good and all is good. My point from taking the course is just to learn how to take the exam. Yes. But do I really need all this time? Do I really need a whole course, or can I just do it on my own? Can I just watch your sessions, your Friday sessions, or what am I supposed to do? Have you studied the IELTS before? I have not. And no, I graduated from an American school يعني درست طيب. 13 سنة. No, it's my first language to be honest. But my point is English is my first language. فإنه I wanted to know just how to solve the exam as an exam. How to manage my time, how it's supposed to يعني بس هي عجقة الامتحان اللي أنا مو فاهمتها كتير مني. هلا أنت بتقدري شو تعملي؟ إنك تحلي امتحانات. أوكي. ومن خلال حل الامتحانات إذا بدك تدرس on your own، من خلال حل الامتحانات أنت لحالك تحاولي تستكشفي شو التريكس اللي بيعملوها وشو أحسن طريقة مثلا إني شو مشاكل يعني عندي. wouldn't suggest إنه أنا بحتاج أخذ كورس كامل زي لا أنا صح؟ بحكي لك إذا أنت حابة يعني it's up to you. يعني بتحبي تاخذي الكورس أوكي from A to Z everything about the IELTS test. Okay, you're gonna know it in tiny details. Okay, if you want, some people maybe prefer to study on their own. Okay, ما بداش اجبره احكي له خذ كورس غصب عنك. يعني في ناس بتحكي لك لا انا بدرس لحالي ما حدا يقول عندي. لا هو أنا الكورس بالالتزام أحسن وكل شيء أحسن، هي بس هون الفكرة بس إنه اللي بسأله إنه your course is very long. this is what I'm long talking about. والله يعني الكورسات في العادة 2 و3 شهور. أنا بالعكس أنا عامله يعني انتنسيف، عامله 4 أسابيع، بحاول قدر الإمكان أضغطه يعني. اوكي شفت. بس لازم يعني سواء بدك تدرس in your own او تاخذي كورس لازم تعرفي شو الاشياء اللي الايلتس بيعملوا لك عليها evaluating. شو الاشياء اللي بدوروا عليها. It's about how to solve the exam, not about how to learn English. بس هي yes يعني انا في واحده والله في يعني كانت وصلت معي كانت في امريكا في شيكاغو. عايشه في امريكا طول حياتها يعني فيرست لانجويج انجلش. اجت اختبرت هون جابت 6.5 فهي انصدمت يعني. اشكي عليهم بدي اشكي عليهم انا امريكيه انا هدي حالك. اوكي. هم بدوروا على اشياء معينه انت ما اعطيتيهم اياها، ما اعطوك العالم بكل بساطه يعني. هاي اللي صار مش يعني انه اوكي. اوكي ثانك يو كثير. شكرا. بتشرف فيك نور. الله يسعدك. شكرا. اوكي. نشوف بس الكومنتس اذا حدا عنده question. اوكي. How many courses do we need to pass the test? Okay. في عندنا نقطتين تسليم. النقطة الأولى إنه مش how many courses، الأصل إنه كورس واحد بكفي إنه يعطيك الاستراتيجيات كلهم. هلا في دور على طرفين، على المدرس وعلى الطالب. المدرس بيشرح لك كل الاستراتيجيات، كل شيء كيف بينحل من A to Z. هلا الدور عليك تطبقي تتمرني. اوكي عشان to familiarize with myself with these strategies. اوكي. otherwise يعني ممكن الكورس يفيدك شيء بسيط اذا انت ما بدك تطبقي، لانه المعلومه بترسخ مع التطبيق. اوكي تمام. فالاصل one course يكون كافي. انفكس سمارت 5
متى راح تبقى الدورة الجديدة؟ الدورة الجديدة بكرة إن شاء الله راح تبلش بإذن الله. أوكي. رنا، سألتك عن لينك كتاب فصل مع النت، ما سمعت جوابك. تواصلي معي رنا على الواتساب أو الماسنجر وببعث لك إياه، ببعث لك رابط تحمليه منه. إبراهيم، المحاضرة مسجلة. المحاضرة مسجلة. يدخل على صفحتي على الفيسبوك أو على يعني صفحتي على الفيسبوك، هاي صفحة الكورس. أوكي. أو على اليوتيوب، أنا مش محاضرة قناة اليوتيوب، بنزلها هناك، أو تواصل معي ببعث لك إياها. نداء، هل المدة كافية؟ هذه مدة قصيرة يعني قبل شوي مين كان، نسيت الاسم، كانت تحكي نور، كانت تحكي مدة طويلة، وهي اوكي اوكي نداء بتحكي المدة قصيرة. كمان مرة لازم شخص مستواه متقدم، مستوى متوسط، وحسب العلامة اللي بده اياها. يعني اللي مستواه 5 وبده 6 مدة كافية، بس اللي مستواه 5 وبده 7.5 يعني الكورس بحطه على الطريق، بس هو اللي بده يمشي المسافة الطويلة شوي، هاي لازم يتمرن كثير. اوكي تمام. في العادة الكورس لازم يكون مستوى متوسط على الأقل. اوكي. Okay, I want link Cambridge exam from 1 to 16. Okay, please, yeah, just contact me. I'm gonna send it to you. بسمة B1، لو أنا مستواي B1 ممكن أدخل الكورس وأسجل الامتحان بعده. إذا بدك علامة 6 ممكن. أوكي، إذا بدك علامة 7 أو 6.5 وأنت B1 لازم بعد الكورس نجلس شهرين أو أكثر حسب اجتهادك. متى ببدأ الدورة التحضيرية؟ غدا إن شاء الله، بكرة راح تبلش معنا بإذن الله، بكرة مساء من 8 ل 10. أول حصة راح تكون listening إن شاء الله. Okay, any other questions guys? Thank you so much. I'm so honored to have you. Thank you for tuning in. See you inshallah next Friday at the same time, 8 p.m. Take care everyone. Bye bye.